irgendwelche Zusatzstoffe oder irgendwelche fertig Convenience-Zeug. Hallo. Morgen. Ich habe schon 3 Pfannen hier für die Fleckmänner. Belegte Brötchen.
als hier Geschäfte. Heute sind es an der Peripherie oder da, wo es halt, oder im Gewerbegebiet niederzulassen oder eine Dachhalle oder sowas zu errichten. Somit sind wir halt immer hier geblieben. Rezepte noch von meinen Vorveranstaltern, die wir gerne festhalten. Eins sollten Sie, also eins war für Sie. Und eins war draußen. Eins, ja, eins hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne ein Brötchen mit Camembert.